Итак, в сегодняшней лекции мы поговорим о славе и роли попугаев в божественных играх Радхи и Кришны. We're moving on from flowers. Мы переходим с цветов. And this will be, part 15. И это уже будет часть 15. Now, there are numerous kinds of birds in the pastimes of the Lord who, you could say, decorate the land of Braj and serve the divine couple with their colorful feathers and by their chirping and singing. Итак, есть много видов птиц в играх Господа, которые украшают землю Враджи и служат божественной чете своими красочными перьями, их щебетом и пением. Of course, it's understood these birds in Vrindavan, they're not ordinary birds, they're extraordinary birds. Конечно, понятно, что птицы во Вриндаване необычные птицы, совсем необычные. In the Radharaman temple in Vrindavan, there's a book called Padamanjari by Sri Gunamachari Das. He was a devotee initiated into the line of Gopal Bhatta Goswami. В храме Радхарамана во Вриндаване есть книга под названием «Пада Манджари», написанная Шри Гуна Манджари Дасом. Он был преданный, который был инициированный в ученическую цепь Гопал Бхатта Госвами. His actual name was Sri Goswami Kaluji. Его настоящее имя было Шри Госвами Галуджи. So in his Padamanjari, he wrote a poem called Uttapan Ke Pad, wherein there's a very beautiful, detailed description of Vrindavan's parrots. И в Пада Манджари он написал стихотворение под названием «Утхапан Кепад», где есть красивое, подробное описание попугаев Вриндавана. Therein we learned that these parrots, their main service is to actually relay messages of love between Radha and Krishna, who are constantly feeling separation from each other. Там мы узнаем, что их основное служение — это передавать любовные послания между Радхой и Кришной, которые постоянно чувствуют разлуку друг с другом. Now this is especially true during the rainy season, when Jatila and Kutila force Shri Radha to stay inside the palace at Yavat and not go out and meet Krishna anywhere. Это особенно сильно проявляется в сезон дождей, когда Джатила и Кутила заставляют Шри Радху остаться во дворце и не выходить на встречу с Кришной. During those times, Mother Purnamasi arranges for Krishna to send a message to Shri Radha with his personal parrot, whose name is Vichakshana. В это время Пурнамаси устраивает так, чтобы Кришна отправил сообщение Шри Радхе со своим личным попугаем, которого зовут Вичаксана. In Sanskrit, Vichakshana means the one who has sharp vision. На санскрите Вичакшана означает тот, у кого острое зрение. And Vichakshana is a very interesting character, for he can change into 3 different colors at will. Вичакшана — это на самом деле очень интересный персонаж, так как он может преображаться в 3 разных цвета по желанию. When he sits on Krishna's forefinger or shoulder, his feathers turn a golden color. Когда он сидит на указательном пальце Кришны или же плечах его перья становятся золотого цвета. When he flies through the Vrindavan forest with a message from Krishna, he appears as a green parrot. Когда он пролетает через Вриндаванский лес с сообщением от Кришны, он является как зеленый попугай. And when he finally sits on the forefinger or the shoulder of Sri Radha, having brought the message, his feathers turn red. И когда он наконец садится на указательном пальце или плече Шримати Радхарани, чтобы передать послание, его перья становятся красными. Now there's a very nice explanation why he assumes these 3 different colors. Итак, есть очень хорошее объяснение, почему он принимает эти 3 различные цвета. When he's near to Krishna, he assumes a golden color to remind Krishna of Shri Radha's golden complexion. Когда он рядом с Кришной, он принимает золотой цвет, чтобы напомнить Кришне о золотом цвете Шри Радхи. And when he flies to Shri Radha with the message, he changes his feathers to green so that no one in Braj can identify him, because after all he's delivering a confidential secret message. А когда он летит к Шри Радхе с посланием, он меняет цвет своих перьев на зеленый, так, чтобы никто во Врадже не мог его узнать, потому что в конце концов он же доставляет конфиденциальные, по сути, секретные послания. So he needs to blend in, with all the other parrots of Vrindavan. So he's green. Так что ему нужно смешаться со всеми остальными попугаями Вриндавана, поэтому он становится зеленым.
And when he finally reaches Sri Radha with the message, he changes color for the third time and appears red. For the acharyas say that red is the signature color of love. И когда он достигает Шри-Радхи, он меняет цвет в третий раз и становится красным. И ачарьи говорят, красный – это фирменный цвет любви. Now in this regard, there's a beautiful verse in Rupa Goswami's Padyavali, verse 242, referring to red as the color of love. В этой связи в Падьявале 242 Рупы Госвами есть красивый стих, ссылаясь на красный как цвет любви. Lalita Sakhi is speaking. Лалита Сакхи говорит, Shri Radha is completely drenched in the brilliant red color of love, exactly like a gunja seed, which is completely red on the outside except for the mouth. O expert word juggler, Krishna, her love is not like your love, which remains only on the mouth, exactly like the red color of the parrot's beak. она, Радха, полностью промокла блестящим красным цветом любви, точно так же, как семя гунджа, которое совершенно красное снаружи, за исключением ротика. О, искусный словесный игрок Кришна! Ее любовь не похожа на твою любовь, которая остается только на рту, точно так же, как красный цвет клюва попугая. It's deep. Очень глубоко. So in other words, Lalita is comparing love to the color red and saying that Radha's love for Krishna is full, like the prominent red color on a gunja seed, whereas Krishna's love for Radha is minimal, like the touch of red on a parrot's beak. Другими словами говоря, Лалита сравнивает любовь с красным цветом и говорит, что любовь Радхи к Кришне, она полна, как заметный красный цвет семян гунджи, в то время как любовь Кришны к Радхе минимальна, как толика красного на клюве попугая. Now, the acharyas have given an even more detailed description of Vichakshana. Итак, ачарьи дали еще более подробное описание Вичакшаны. They say that he has a dark red beak and a small crown on his head placed on its crest. Они говорят, что у него темно-красный клюв, маленькая корона на голове, помещенная на его гребень. He has a golden tilak, actually the same like Krishna has, and he holds a rose between his feet. У него золотая тилака, на самом деле такая же, как и у Кришны, и он держит розу между ножками. You can just imagine in your mind's eye, he's flying through the Vrindavan forest in his green color, but he's holding a red rose between his feet. Просто представьте в себя в уме то, что этот зеленый попугай летит через Вриндаванский лес и держит розу между себя между ножками. Now he flies with the speed of a blinking eye and ignites the fire of love in the hearts of Braja's gopis. Он летит со скоростью, подобной мгновению ока, и он разжигает огонь любви в сердце Браджа Гопи. And he once famously said, of the many services rendered to the Prince of Braj, delivering messages is the most exciting. И однажды он сказал, из многих служений, оказанных принцу Враджа, доставка посланий – это самое захватывающее. That's so nice. Everyone loves their service. Так хорошо, каждому нравится свое служение. Of the many services rendered to the Prince of Braj, delivering messages is the most exciting. Из многих служений, оказанных принцу Враджа, доставка посланий – самое захватывающее. Now, of course, there are other important parrot messengers in Vrindavan. Итак, есть, конечно, и другие, также важные попугаи-посланники во Вриндаване. For example, the famous parrot couple Sukha and Sari. Many devotees have heard of Sukha and Sari. Например, есть знаменитая пара попугаев Шука и Сари. Многие преданные о них слышали. Then there's Daksha, the main or head parrot of Vrindadevi. Также есть Дакша, главный попугай Вриндадеви. In Sanskrit, Daksha means the one who is very expert at various skills. На санскрите Дакша означает тот, кто очень искусен в особых навыках. Now Radharani has two other favorite parrots. One is named Shukshamati and the other is Shubha. У Радхарани есть еще два любимых попугая. Одного называют Сукшамадхи, а второго Субха. And I read that Krishna's parrot, Vichakshana, is in love with Shukshamati and Shubha. И я прочитал, что попугай Кришны, Вичакшана, он влюблен в Сукшамадхи и Шубху. Vichakshana actually has the Kama mantra, the hymn of love,
written all over his feathers and the little fur on his chest. У Вичакшины на самом деле есть кама-мантра, то есть гимн любви, написанный на его перьях и пушке. Now, Vishakshana, Shukshamadi, Shubha, and Daksha, and all the many parrots of Radharani's gopis, because the gopis also have parrots, they all live in a golden cage, which it's described moves forever in the direction of the flowing wind. Итак, Вичакшана, Сукшамадхи, Шубха и Дакша и множество других попугаев Гопи Радхарани, они живут в золотой клетке. И описывается, что эта клетка, она вечно движется в направлении дуновения ветра. Now this amazing information, it goes even deeper. И теперь эта удивительная информация раскрывается еще глубже. It's described that Kamadev's parrot name is Prem Sukha, meaning the parrot of love. Описано, что имя попугая Камадевы это Прем Шукха, то есть попугай любви. Kamadev has a parrot У Камадева попугай, named Prem Sukha. которого зовут Прем Сукха. And interestingly enough, Prem Sukha is the guru of all the parrots in Vrindavan. И интересно то, что Прем Сукха, он является гуру всех попугаев во Вриндаване. Vichakshana, Shubha, Shukshamadi, Daksha, they're all disciples of Prem Sukha. Вичакшана, Шубха, Сукшамадхи и Дакша, они все ученики Прем Сукхи. Now, as the guru, he teaches them particular special things. И будучи их гуру, он обучает их различным вещам. He teaches these parrots the different ways to fly in the Vrindavan sky, Он обучает этих попугаев различным способам полета в небе Вриндавана. how to understand the words of love in a message from their master, Также, как понимать слова любви в сообщении от их хозяина. how to repeat that same message word for word in front of the person for whom the message is sent. Как повторить то же сообщение слово в слово перед человеком, для которого отправлено сообщение. And how to convey that message in a secluded place at the right time. И как передать это сообщение в укромное место в нужное время. And it said that all the secrets of love are learnt by heart by all these parrots. И сказано, что все тайны любви наизусть выучены всеми этими попугаями. Now more details. Более того, All these parrots, they have golden chains and pendants around their necks marked with signs of love. у всех этих попугаев есть золотые цепочки и подвески на шеях, отмеченные знаками любви. They wear golden ankle bells, which make very pleasing sounds to the ears. Они носят золотые ножные колокольчики, которые издают очень приятные для слуха звуки. They can speak many different languages and can copy the voices of the gopis in Vrindavan. Они говорят на разных языках и могут повторить голоса всех гопи во Вриндаване. They can mimic the sound of Krishna's flute. Они могут имитировать звук флейты Кришны. And they're all good at making jokes, Они все умеют шутить. as well as sympathizing with their masters when they're distressed or feeling separation. Также они все переживают чувства вместе со своими хозяевами, когда те огорчены или чувствуют разлуку. And they can all sing songs to wake their masters and their mistresses up in the morning or afternoon and remind them of their schedules. Они все поют песни, чтобы пробудить своих хозяев и их возлюбленных утром или днем и напомнить им об их расписании. And they all meet, all these parrots meet with their extended parrot family every day, flying in the sky together, making loud noises in the air, which cause everyone in Vrindavan to become excited. И они все встречаются со своей большой семьей попугаев каждый день, летя вместе в небе, издавая громкие звуки в воздухе, и эти звуки вызывают у всех жителей Вриндавана восторг. Now, I was also reading that after Radha, Lalita, Vishaka, Nandimukhi, and other senior gopis discuss and decide on the details for an upcoming rasa dance, such details are told to Vrindadevi, who relays these details to her parrot Daksha, who then gives this information to 16,108 other parrots, who spread the information to each and every gopi of Braj, so they can follow the ikshara, or the theme of that day's rasa dance.
Итак, после Радха, Лалита, Вишакха, Нандимухи и другие старшие гопи, они обсуждают и определяются с деталями предстоящего танца раса. И затем эти подробности рассказывают Вриндадеви, которая в свою очередь делится всеми подробностями со своим попугаем Дакшой, который затем передает эту информацию 16 108 другим попугаям, которые затем передают эту информацию каждой гопи Враджа. Так они могут следовать за Экшарой. So that information includes the color of clothes that the participants of that upcoming rasa dance should wear, which fragrance they should wear, where the dance will take place, which beat will be played on the drums, and which dance form will be used for that particular upcoming rasa dance. И эта информация, этот предмет включает цвет одежды, которую должны одеть участники, какой аромат они должны нанести, где будет проходить танец, какой ритм будет играться на барабанах и в какой танцевальной манере будет танец раса. Now, another wonderful parrot-like pastime is that of Shukadeva Goswami. Итак, еще одна замечательная игра, по сути связанная с попугаем, это Шукадев Госвами. Often it's said that in the spiritual world, Shukadeva Goswami is Sukha, one of Sri Radha's favorite parrots. Часто говорят, что в духовном мире Шукадев Госвами, он Шукха, один из любимых попугаев Шри Радхи. Unfortunately, I contacted many devotional scholars. There's actually no Shastric reference for this, and neither have any of our acharyas ever stated this. К сожалению, после того, как я связался со многими нашими преданными знатоками, мы не смогли найти ссылки шастры, нет ни одного из ачарьев, кто бы говорил об этом. Seriously. На самом деле, It's not there in Shastra. в шастрах этого нет. However, Shukadeva Goswami has aptly been compared to a parrot by his sweet recitation of Srimad Bhagavatam. Однако, Шукадеву Госвами удачно сравнивают с попугаем за счет его сладкого повествования Шримад Бхагаватам. The analogy is appropriate because, well, we've heard when a parrot tastes a fruit in a tree, that fruit becomes even sweeter because of the saliva generated from the mouth of the parrot. И эта аналогия уместна, потому что когда попугай пробует плод на дереве, тот фрукт становится еще слаще из-за выделяемой слюны изо рта попугая. So the pastimes of Krishna in the Bhagavatam are very sweet, but when narrated by someone like Shukadeva Goswami, they become even sweeter. Итак, игры Господа Кришны в Шримад Бхагаватам, они очень сладкие, но когда их повествует кто-то как Шукадев Госвами, они становятся еще слаще. And this is confirmed in the Bhagavatam itself, 1.1.3. И это подтверждается в самом Бхагаватам 1.1.3. O expert and thoughtful men, relish Srimad Bhagavatam, the mature fruit of the desire tree of Vedic literatures. It emanated from the lips of Shukadeva Goswami. Therefore, this fruit has become even more tasteful, although its nectarian juice was already relishable for all souls, including liberated souls. О искушенные и вдумчивые люди, вкусите Шримад Бхагаватам, зрелый плод древа желаний ведической литературы. Он изошел из уст Шри Шукадева Госвами, отчего стал еще вкуснее, хотя его нектарный сок и прежде приносил наслаждение всем, включая и освобожденные души. In this regard, I would like to conclude today with two quotes. В этой связи я бы хотел в заключение поделиться двумя цитатами. First, part of a poem by a devotee named Vyasa Das, an early 15th century poet from Vrindavan. He was in the disciplic succession of the Haridas Sampradaya of Braj. Первая — это часть поэмы, написанная Вьяса Дасом. Это поэт, который проживал в Вриндаване в начале 15 века. Он находился в ученической преемственности Харидас Сампрадай Враджа. He wrote, "The parrots of Vrindavan spread the message of love of Krishna to all the young girls of Braj who are separated from Krishna and enclosed in their prison-like homes. At the end of Dapura Yuga, a parrot appeared, who spread the message of love in the form of Srimad Bhagavatam to the conditioned souls in this world who are separated from Krishna and enclosed in the prison house of the material world, to free them by meditating on Krishna's pastimes,
I offer my respectful obeisances again and again to this king of all parrots, Shri Shukadev Goswami, who was the son of Vedavyas. Он написал: «Попугаи Вриндавана распространяют послание любви к Кришне всем юным девушкам Враджи, которые отделены от Кришны и заперты в своих подобных тюрьме домах. В конце Двапара-юги появился попугай, который распространял послание любви в форме Шримад-Бхагаватам, обусловленным душам в этом мире, которые отделены от Кришны и заключены в тюрьму материального мира, чтобы освободить их посредством медитации на игры Кришны. Я снова и снова предлагаю свои почтительные поклоны королю всех попугаев, Шри Шукадева Госвами, сыну Ведавьясы». And finally, from Bhagavata Champu of Abhinava Kalidas, 1:23. И, наконец, Бхагавата Чампу Абхинава Калидаса 1.23. Even if devoid of any meaning, the sounds made by dvijas, meaning brahmanas or birds, are enchanting to hear. What then to say of that particular dvija, Shuka, the parrot, Shukadev Goswami, and what to speak of his voice, which is filled with Mukunda's pastimes? It is indeed most glorious. Даже если лишенные всякого смысла звуки, издаваемые двиджа, имеется в виду птицы или брахманы, это все равно очаровательно слышать. Что же тогда говорить об этом конкретном двидже Шукадеве Госвами? И что уж говорить о его голосе, который переполнен играми Мукунды? Это действительно самое славное.